Good afternoon, ma'am. Good afternoon. 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 So, like, if anyone have any question, can ask. ম্যাম আরেকবার একটু বলে দেবেন রেজিস্ট্রেশন করতে গেলে কি কি আর লাগবে ডকুমেন্টস? Acha, registration notification has been arrived. So only you have this September month to collect all your documents. So actually, we need one is your Aadhaar card. Second one is your date of birth proof. So that will be your class 10 admit card. Then class 10 mark sheet, 12 mark sheet, then graduation final mark sheet, and migration certificate if you are not from Makauti University. And if you are from Makauti University, then we need original registration certificate, as well as we need your one JPG format, your photograph, and your signature. So one is your Aadhaar card, then date of birth proof, then your class 10 mark sheet, class 12 mark sheet, graduation mark sheet. Then if anyone has done master degree in any university, then the final master degree mark sheet along with the migration certificate. If you are from Makauti University, we need other for the in case in place of the migration certificate, we need your original registration certificate, your one photo in JPG format, which should be less than 50 KB, as well as your signature, not 50 KB or 200 KB exactly, I don't remember. So that notice I will send you, and your signature. ম্যাম আমাদের ফাইনাল মার্কশিটটা এখন পাওয়া যাবে না ম্যাম, সেপ্টেম্বরে পাবো না মনে হচ্ছে। মানে কলেজের সার্টিফিকেট, গ্র্যাজুয়েশন সার্টিফিকেট। মার্কশিট ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি রিলিজ করে দেবে, কারণ যা ইউনিভার্সিটি ফাইনাল মার্কশিট জানে সবাই মাস্টার ডিগ্রি পড়তে যাবে, তো কলেজে একটুখানি খোঁজ রাখবে। আমি সেপ্টেম্বর পুরো মাসটা তুমি পাবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য। আমার মনে হয় 2-3 সপ্তাহের মধ্যে তুমি পেয়ে যাবে। ম্যাম রেজিস্ট্রেশন আর ফিসটা ম্যাম কত? ম্যাথের রেসিপ্টটা লাগবে। ম্যাম ম্যাম বলছিলাম ও রেজিস্ট্রেশনের আরেকটা জিনিস, জন্য মেইন জিনিসটা বলতে ভুলে গেলাম, that you need the MAT or JEE MAT result. In case of the ম্যাম JEE MAT, we need the allotment card in the name of our college. আপনি বলেছিলেন না পুজোর পর থেকে রেজিস্ট্রেশন হবে, তাহলে সেপ্টেম্বরে লাগবে রেজিস্ট্রেশন। না না, পুজোর পরে অ্যাকচুয়ালি ডেট আছে, ডেটটা দিয়েছে তোমার বোধহয় 20th অক্টোবর অবধি, কিন্তু ওই সময়টা পুজোর ভ্যাকেশন আছে আর পোর্টালটা ওপেন হয়ে যাবে 1-2 দিনের মধ্যে। ম্যাম রেজিস্ট্রেশন কি অনলাইন হবে না ক্যাম্পাস যেতে হবে? এটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট কিরকম দেয়, ফিজিক্যালি সামনাসামনি হলে ভুল মানে করতে তাড়াতাড়ি হয় আর কি, না হলে যেটা মুশকিলটা যেটা হয়, অনেক ডেটা আছে যেগুলো তোমাদেরকে ফিল আপ করতে হয়, তোমার বাবার নাম, মায়ের নাম, তোমাদের অ্যাড্রেস, ইমেল আইডি যেগুলো আছে, সেইগুলো অনেক সময় হয় যে ওই মানে আমরা যারা করব তাদের টাইম কনজিউমিং হয়ে যায় পুরো ব্যাপারটা ভীষণ। ম্যাম তো স্টার্ট কবে থেকে হচ্ছে তো রেজিস্ট্রেশন সামনে এসে করতে প্রসেসটা? হবে। স্টার্ট 1-2 দিনের মধ্যেই আমি স্টার্ট হয়ে যাবে। ওকে। তো ম্যাম এটা কলেজে এসে করতে লাগবে রেজিস্ট্রেশন? না, যারা কলকাতার বাইরে থাকো তাদেরকে আমি কলেজে এসে করতে বলবো না, তাদের ডকুমেন্টস গুলো তোমরা জোগাড় করে নাও, কারণ ডকুমেন্টস গুলো না হলে রেজিস্ট্রেশন প্রসেসটা কমপ্লিট হবে না। ম্যাম আমাদের তো রেজাল্টটা বেরিয়ে গেছে অনলাইনে, বাট হার্ড কপি এখনো পাইনি, তো যদি সেপ্টেম্বরের মধ্যে যতদিন না হার্ড কপি পাচ্ছ, দ্যাট ইউ কিপ দ্য সফট কপি। কিন্তু যাদের রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে, ইফ ইউ আর নট ফ্রম ম্যাকাউটি, প্লিজ ইনিশিয়েট দ্য প্রসেস অফ মাইগ্রেশন, because it takes 2 to 3 weeks time to
get this migration certificate, and migration certificate is mandatory to get your new registration. The students who have not given the MAT or JMAT, please ensure you give this first MAT which will be available. I think 5th, 6th, 7th there is one MAT. Yes ma'am, 12 তারিখ আছে আমার ম্যাট্রিক। 5 তারিখ আছে। ম্যাম হ্যালো। হ্যাঁ বল। হ্যাঁ বলছিলাম ম্যাম, আমি অ্যাকচুয়ালি মানে জেই ম্যাট তো দিয়েছিলাম, ঠিক আছে, তো জেই ম্যাটের অ্যাকচুয়ালি ম্যাম র্যাঙ্ক ওয়াইজ অ্যালটমেন্ট এসেছিল আইএম, তো দেন তো মানে আপনাদের কলেজে আমি মানে অ্যাডমিশন নিয়েছি, তো এই ক্ষেত্রে কি ম্যাডাম মানে রেজিস্ট্রেশনের সময় কি কোনো প্রবলেম হবে? এটা একদম সাংঘাতিক প্রবলেম হবে, আইএম তোমাকে ছাড়বে না তো। না ম্যাম ওখানে আর কি অ্যালটমেন্ট এসেছিল, বাট ওখানে তো আমি তো ভর্তি হইনি তো ম্যাম। হ্যাঁ কিন্তু যেটা জেই ম্যাটের যে প্রসেসটা, জেই ম্যাটে যখনই কোনো স্টুডেন্ট কোনো কলেজের অ্যালটমেন্ট পায় ওর রেজিস্ট্রেশনটা হাফ হয়ে যায়, ওখান থেকে ডেটাটা এন্ট্রি হয়ে যায়। তো তোমাকে আমি যখন দেব তখন কোনো মতেই আমাকে তোমার রেজিস্ট্রেশনটা করতে দেবে না, কারণ মানে বেশি ইয়ে করলেও আইএম কমপ্লেন করবে। তোমরা যেটা কলেজটা যখন তুমি সিলেক্ট করেছিলে তখন কলেজটা সিলেকশনের সময় তুমি ভুল করেছিলে ফর্মটায়। ম্যাম কলেজ সিলেকশনের ক্ষেত্রে ম্যাম মানে অনেকগুলো তো অপশন ছিল, মানে সেগুলোর মধ্যে মানে চুজ করে দিয়ে মানে আমি দিয়েছিলাম, তো দেন ওখান থেকেই তো অ্যাকচুয়ালি ম্যাম আইএম ওখান থেকে সিলেক্ট করে পাঠিয়েছে আর কি। আইএম সিলেক্ট করেনি, তুমি আইএম কলেজটা সিলেক্ট হয়েছিল কোনো কারণে তোমার দিক থেকে, ওই জন্য অটোমেটিক্যালি তোমার নামটা হয়তো আইএম এ চলে গেছে। সো আমি আর কোনো কনফিউশনে যাচ্ছি না, কারণ এটা যদি করতে হয় অনেক প্রসেস, লম্বা প্রসেস, আমাকে আইএম এর কাছ থেকে ওদিকে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট বের করতে হবে, সেখান থেকে ওটা যেটা ওরা দেবে না, ঠিক আছে। তো মানে ইজিয়েস্ট সলিউশন হচ্ছে যে ম্যাট যদি তুমি এই ফার্স্ট ম্যাটটা তুমি দিয়ে দাও, ম্যাটের শুধু রেজাল্ট লাগে, কোনো কলেজ নেম টেমের কোনো দরকার নেই। আর না হলে আবার যেই ম্যাটে নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করে কলেজ নাম, যার অনেকের ভুল হয়েছিল যারা কলেজে এসেছিল তাদের আমি করে দিয়েছি। আচ্ছা তো সেটা হচ্ছে যেই ম্যাটে করতে গেলে তোমাদের এই কলেজ সিলেকশনে অনেকেই ভুল করছে, এরকম আরো 2-3 জন আছে। তো সেক্ষেত্রে কি হয়, মানে যারা অ্যালট হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি তাদের মেলটা আমাদের কলেজে যারা অ্যালট হচ্ছে আমাদের কলেজ মানে ওইখানে যেই ম্যাটার আমাদের একটা পোর্টাল আছে যেখানে আমরা দেখতে পাই কোন কোন স্টুডেন্টের অ্যালট হচ্ছে। তো ওর সিমিলারলি আইএমও দেখতে পাচ্ছে ওর আন্ডারে কাদের অ্যালটমেন্ট হয়েছে, মানে তুমি শিওর থাকো আইএম থেকে তোমাকে 2 দিন পর পর ফোন করবে। ম্যাম অ্যাকচুয়ালি তো আমার মানে রেজাল্ট আউট হয়েছিল 5 তারিখে আর কি, ঠিক আছে ম্যাম, এখন অবধি তো কোনো কল আসেনি আর কি আপাতত, মানে 5th আগস্ট আর কি রেজাল্ট আউট হয়েছিল। না সেটা অ্যাকচুয়ালি হতে পারে যে ওদের হয়তো সিট ফিল আপ হয়ে গেছে বা ওটা ধরেই নিয়েছে স্টুডেন্টটা আসবে বা কিছু, মানে যদি না এসে থাকে ভালো, কিন্তু ওটা রেজিস্ট্রেশন করার সময় ওরা অ্যাকচুয়ালি প্রবলেম ক্রিয়েট করবে, কারণ তোমার অ্যালটমেন্টটাও দেখাবে যে ওটা আইএম, অটোমেটিক্যালি কলেজটা আইএম সিলেক্ট হবে, আমি কলেজটা চেঞ্জ করতে পারবো না। মানে যারা অলরেডি যেই ম্যাট দিয়ে অ্যালটমেন্ট নিয়ে আসছে তাদের ওই নাম অ্যাড্রেস ওই ইয়েগুলো এন্ট্রি হয়ে থাকে। আচ্ছা নেক্সট তাহলে ম্যাম তাহলে সলিউশন তাহলে কি, এখন তাহলে কি মানে ম্যাট দেবো না যেই ম্যাট দেবো? যেই ম্যাটের এই একটা কনফিউশন আছে, কলেজটাকে সিলেক্ট করতে হয়, সেটা বাই চান্স যদি কারসারটাও এদিক ওদিক হয় বা ঠিক করে না করো তাহলে ভুল হওয়ার চান্স থাকে, কিন্তু সেম ভুলটা আর ম্যাটের কোনো মানে চান্স নেই অ্যাকচুয়ালি। আর ম্যাটটা যেহেতু আইবিটি যে নতুন মোডটা হয়েছে সেটা তুমি বাড়ি থেকেই দিতে পারবে, তাহলে ইট ইজ ইজিয়ার। ঠিক আছে। আর বলছিলাম ম্যাম ওটা তাহলে মানে লাস্ট ডেটটা কবে, মানে ম্যাটের লাস্ট ডেটটা কবে আইবিটিটা? আমি একটা লিংক দিয়েছিলাম না, আমার এক্স্যাক্টলি পরপর ডেটগুলো মনে নেই, কিন্তু সেপ্টেম্বরে 2-3টে আছে। আচ্ছা 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 ঠিক আছে, তো ওটা আইবিটি মোডের রেজাল্টটাও বোধহয় 7-8 দিনের মধ্যে বেরিয়ে যায়। আচ্ছা আচ্ছা ওকে ম্যাম, ওকে ম্যাম। থ্যাংক ইউ ম্যাম। বলো। ম্যাম অ্যাকচুয়ালি আমি আপনাকে টেক্সটও করেছিলাম একবার যে আমি কলেজ যাব বলে, বাট সেই ডেটে আমি যেতে পারিনি। তো আমার জাস্ট একটাই কোয়ারি, আপনি কি কলেজে যাচ্ছেন এই মুহূর্তে? তাহলে আমি তাহলে রেগুলার বেসিসে আমি যাই না, কোনো দরকার থাকলে তখন আমি যাই, মানে তোমার যদি কি কাজ আছে যদি সেটা বলো তাহলে। আপনি ওইটার জন্যই বলেছিলেন যে যদি ফর্ম ফিল আপ রিগার্ডিং কারো কোনো প্রবলেম হয় তো আপনি কলেজে থাকবেন, সেটার জন্য। সেদিন আমি যেদিন যাও তুমি যেদিন বলেছিলাম সেদিন কলেজে ছিলাম, আমি সেদিন দুপুরবেলা 1:30টা অবধি ছিলাম। হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি আমি সেদিনকে একটা আধার কার্ড রিলেটেড প্রবলেমে আটকে গেছিলাম, তো ওই জন্যই আমি জাস্ট জিজ্ঞেস করে নিলাম আপনাকে যে আপনি যদি থাকেন তো তাহলে আমি সেইগুলি যাবো। রেগুলার যাই না, যদি তোমাদের মধ্যে কারো কোনো যদি অসুবিধা থাকে আমি নেক্সট মানডে টিউসডে যেতে পারি, আমরা ফার্স্ট হাফে।
ম্যাম আমি সবার সাথে কথা বলে নিচ্ছি, কারো যদি প্রবলেম থাকে আমি জানিয়ে দেবো আপনাকে। ঠিক, ওকে। ম্যাম হ্যাঁ বলো। ম্যাম আমার 5 সেপ্টেম্বর ম্যাথ এক্সাম, তো ম্যাম আমি তো এর আগে কখনো দিইনি এন্ট্রান্স এক্সাম, ম্যাম কিরম কোয়েশ্চেন আসে যদি একটু হেল্প করতেন ম্যাম। সে কোশ্চেন নিয়ে ভাবার কিছু দরকার নেই, অ্যাজ ইউ হ্যাভ অলরেডি টেকেন দ্য অ্যাডমিশন, আমি তোমাকে নিয়েই নেব। বেসিক অ্যাপটিটিউড কোশ্চেন আছে, বেসিক ম্যাথস, বেসিক 11-12 স্ট্যান্ডার্ডে বেসিক ইংলিশ এগুলো আসে, ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন বা কিছু। এই মুহূর্তে ওটা নিয়ে আরো তো বেশি ভেবে লাভ নাই, যে ইউ জাস্ট অ্যাপিয়ার, কিছু অঙ্ক, কিছু ইংলিশ, কিছু তোমরা পারবে আশা করি। আই নিড দ্যাট মার্কশিট, দ্যাটস অল। ওকে ম্যাম, Ma'am. থ্যাংক ইউ। Ma'am, হ্যাঁ শুনছি, Ma'am. বলো। ma'am, actually, I can say in English, ma'am. ইয়া শিওর। Yeah, ma'am, actually, I have given JEE MAT exam. Only rank was showing there, marks was not there. No, you have. I don't need the rank card. I need the allotment. Do you receive any allotment? Yes, ma'am, I have downloaded from site. The college name is ours. Yes, ma'am, it is available there. It is showing na Swami Vivekananda Institute of Management and Computer Science. Yes, ma'am. Okay, then it is fine. Hello, ma'am. Thank you, ma'am. हाँ, tell me. मैम मैंने मैट का फॉर्म भरा था, तो उसमें फॉर्म में था ये भरना था कॉलेज का नाम, प्रेफरेंस देना था। West Bengal के बाहर कोई भी college select कर दो. It does not matter. It is showing those who have put the advertisement. It is showing those college names only. तो वही For that it does not matter. वही विवेकानंद का नाम नहीं दे रहा था। मैम नहीं, मैट में हम लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया, इसीलिए नहीं दिखा रहा है। You can choose any college outside West Bengal. It does not matter. It will not reflect in marksheet. चेन्नई बेंगलोर का हाँ डाल हाँ, दिया। कुछ भी डाल दो। না প্রিন্সিপাল মাঝে মধ্যে আসছে হ্যাঁ, শোনো। ম্যাম অ্যাকচুয়ালি ম্যাম সিবিটি ম্যাটে আমি মানে আমাদের এখানকার এমনি কলেজগুলো দিয়েছি, আমাদের এখানকার Does not কলেজগুলো matter. You আমি can দিয়ে দিয়েছি। select any college. That does not matter. সোমবার Maximum they can give you a call. সোমবার সি করে যাবো বুঝলি, ফর্মটা নিয়ে বাড়ি আসবো, ঠিক আছে ম্যাম। মার্কশিট এখানে ফর্মটা নিয়ে বাড়ি আসবো, তারপর তো ম্যাডাম বলছি আমি কলেজের ওই ক্রেডিট কার্ডের ব্যাপারে ফর্মটা যেটা বললো ফিল আপ করতে See, যাচ্ছিলাম those তখন who are কলেজের applying Sorry. again, just listen carefully. আমি Those who are বললাম, applying কি for বললেন? any scholarship The marksheet. or like student credit card, last until and unless exam your admit, registration is marksheet, done and registration number or is few generated, registration it will certificate. not be approved by university. English- We can English forward, like but that. it will, English it আমাদের does আছে। not help. So after the registration is So, complete, আমি within 5 or 7 days, they will generate a provisionary registration number. Then only they will forward it to the higher education department. So for the new batch, for the new students, you have to wait for forwarding till your registration is done. Because university cannot able to recognize you until and unless the registration number is generated. সোমবারে So if I Okay, apply ma'am. now, so Thank it will not be applicable. ম্যাম It will be there in the university. So they cannot able to forward it. ম্যাম বাট statuses are saying that it is forwarded to HOI. আমি যাবো HY is a, Yeah. you have uploaded it and it is with us only. But if we forward, it will be there in the university and they will not forward until and unless your registration number is generated. জিম্যাটটা না मैम So ma'am, I have all the Station will necessary start, ma'am. paperwork. See, like university does not know whether you are a student of Makauti. So first Makauti has to identify that you are a student of Makauti University. অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন मैम ম্যাম सपोज রেজিস্ট্রেশনটা কি অক্টোবরে শেষ হয়ে যাবে, তার বেশি চলবে না? মানে কি আমাদের 15/9 লাস্ট ডেট তো অক্টোবর তো এখন অনেক দেরি, তার বেশি চলবে না, কারণ I will share you, they have already published the new academic calendar. You and from the next week our regular syllabus will start because your examination is in the second week of January, first semester examination. অ্যাডমিট কার্ড দেবে So those dates have been published. ম্যাডাম বলছি আপনি কলেজের মধ্যে আসবেন? বললাম তোমাদের যদি দরকার থাকে, তোমরা যদি এনশিওর করো যে কোন দিন আসবে, I can come. No issue. स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? সবাই এত কোশ্চেন জিজ্ঞেস করছো, অন্য বলো। টাইম বাম বলি I believe everybody should gather on Monday. One by one. First, Aftab. मैम स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? Scholarship, there are two scholarship portal. One is NSP, which is handled by central government.
Another scholarship is Swami Vivekananda scholarship, which is handled by West Bengal government. You can দেখে বলবো, apply দেখে anywhere. বলতে হবে, হ্যাঁ, না But জানি, if you are জানি, a student of Swami Vivekananda Institute of দেখে বলবো, Management and হ্যাঁ, Computer দেখে Science, বলবো, search the college হ্যাঁ, under North understand 24 হবে, Parganas. recent If you concept are ধরে a যাবে, student of Swami Vivekananda Institute of Science and Technology, search the college is হয়ে যাবে, under যেসব South হবে, 24 Pargana. Ma'am, but site is ম্যাম not responding. ম্যাট এক্সামে তো আমি অন্য কলেজের নাম দিয়েছি, তো কোনো No, প্রবলেমস Mate হবে? nahi, Mate, it is showing those Okay, ma'am. colleges who have put the advertisement. You Ma'am, can but select site, Mate, in Mate you can select any college, does not matter. ma'am, but site is not responding, ma'am. Actually, I have tried for 2 3 times, but it Which was one? not opening. Which I one? mean, scholarship one, ma'am. See, for the new batch students, new date, I think they have not published the date yet. Yeah. So like it will be starting after, I think, in the month of October only, because until and unless your registration is done, you cannot be able to apply. मैम जॉब पर्सन अप्लाई कर सकता है स्कॉलरशिप? अप्लाई हो গেছে ম্যাম। Again, so like it will be there somewhere in district or in university. जॉब ম্যাম पर्सन আমার अप्लाई कर सकता স্কলারশিপটা है? তো ইয়ে হয়ে One গেছে। by one, one by one. আমার After স্কলারশিপটা যেটা আছে না, ওটা কলেজ থেকে আমাকে মানে নিউ একটা ফিস দিয়েছে স্কলারশিপটা দেওয়ার পরে। এক মিনিট, কি বলতে পারলাম না। শুভা কি সুশোভন কি বলছো? যে আমাদের যে স্কলারশিপ যেটা আছে না, Which one? ইনকাম সার্টিফিকেটে যেটা থাকে। No, there is two scholarship, I have told you. NSP, another one is Swami Vivekananda, Oikosri. হ্যাঁ ম্যাম, ওটা আমাকে নিউ একটা কলেজ থেকে ফিস স্ট্রাকচার দিয়েছে, ওটাতে 30,000 লেস আছে। কারা হচ্ছে দিয়েছে স্ট্রাকচারটা? সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি যেটা আছে না, স্বামী বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি। হ্যাঁ, তো সেটা আমাদের কলেজ থেকে তোমাকে কেউ ইয়ে করেছে আর পোর্টাল থেকে? কলেজ থেকে ম্যাম, কলেজ থেকে। সেটা যে তোমাকে দিয়েছে তার সঙ্গে কথা বলো। Just separately, all in these portals already our semester fees has been updated, so you don't have to do anything, only you have to submit your document. Hello, ma'am. Ma'am, when is the registration starting? This week only. If you have ready with all the documents, I can start it next week. I am ready with all the necessary documents, but I don't live in Kolkata. I live in So Purulia. I will forward what I required in case in the group, as well as where to send if you are not staying in Calcutta, but original migration, whenever I will ask, you have to courier it and then send the tracking ID. ম্যাম আমি তো ম্যাকাউটের স্টুডেন্ট, কিন্তু আমি ত্রিপুরাতে থাকি, তো আমি কিভাবে সাবমিট অরিজিনাল করব? রেজিস্ট্রেশন যখন আমি বলবো, অরিজিনাল রেজিস্ট্রেশন কুরিয়ার করবে। ওকে ম্যাম। Hello, ma'am. Anything you courier, immediately forward the tracking ID to the concerned person. I will forward the name of the concerned person. Hello, ma'am. ওকে ম্যাম। আমি যেই ম্যাটে ফর্মটা ফিল আপ করেছি। You can fill up. Have you selected the college correctly? Yes, ma'am. স্বামী বিবেকানন্দ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এন্ড দুটো আমি দিয়েছি ম্যাম। স্বামী বিবেকানন্দ দুটো কলেজ এসেছিল নামটা, স্বামী বিবেকানন্দ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, স্বামী বিবেকানন্দ কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট। No, so like we have both MBA in both the colleges. So among you there are students who have taken admission in Swami Vivekananda Institute of Science and Technology and in Swami Vivekananda Institute of Management and Computer Science, but you cannot select both. Any difference between ma'am both the campuses? There is no difference. Classes will be in the same campus. Only if it is a physical examination, then SVIST student have to go to that particular SVIST campus and give the examination. But they will get the transport for that one. I believe everybody should gather on Monday if they are having any kind of problem, because only then ma'am will be able to. If you just give me the date and time, no issue. I can reach over there. I stays nearby only. So like if everybody agrees on that point. If it is okay with you, Monday or Tuesday, any day I can come. Okay. First, let's study something, then again we will discuss.
Can you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. As you need the Google, and I am not very comfortable with this Google actually. So first, as again after 2-3 class, I will not be taking any class in the first semester. So let's quickly gather all the information related to information system. First, what is the difference between data and information? As I have written, you can see the screen. Data is the plural of datum, singular is datum, and data is plural. So data is basically used for both singular and plural. Data are raw facts or observations, typically about physical phenomena or business transactions. So like again, think about it. What do we mean by business transaction? That is very important. What is business transaction? Can anyone tell me what is business transaction? And transaction related to business. Business transaction is basically, first of all, whenever we are capturing any particular data, whether raw facts and figures, as you are conversant with so many reports and data, like it can be on paper and pen, it can be in the digital form, that is in computers. But whatever be the method, we have to capture and record that particular data. So like there is two things you have to identify. One is about what we are going to capture data. So in reality or in any business, it is like physically identifiable objects. So like whenever I am referring to any organization, so physically identifiable objects are employees, customers, then you are having raw materials, you are having other tangible products, and you are having physically identifiable objects. Again, not necessarily always will be tangible. There is concept is also there, like it is a purchase, it is sales. So typical transaction is money transaction, but in organization, other than this purchase and sale, where there is a typical money transaction, there are any business activity about which we are having certain interest. So we have to capture data regarding that business activity. It can be your production, it can be your human resource activities like recruitment, selection, placement, their training, their performance appraisal, their promotion, their salary. So like any business activity is known as business transaction. So not necessarily always money related transaction. Any business activity about which we are having interest is referred in management concept is as a business transaction. So like entities are, it can be like physically identifiable objects, it can be people, it can be place, it can be things or any events. So data can be raw, it can be textual, it can be numeric, it can be graphical, it can be features, it can be document, sound, voice, animation without any meaning. So again, when we give, so like simple, if I say like 4, if I say 4, that means it is a data. Again, I have not given any unit. 4 rupees. Again, there is 2 data. One is rupees, another is 4. Now, how we can give a meaning to these 2 data, that is 4 and rupees. If I say the cost of a pen is of rupees 4, that means it gives a meaning to that particular data. So it becomes an information. So that means meaningful data is information, or another technically processed data is called information. So any statement which able to convey certain meaning, it is information. So any question from data and information? So information is equal to data plus purpose. For what purpose we are generating the information? What is the basic characteristic of information? It has to be relevant, it has to be complete, it has to be accurate, current, economical. Relevant means if I say this same example as I have mentioned, the cost of this pen is rupees 4.
maybe it is having certain relevance to me. Maybe I am in a need of a particular pen within rupees 5, so I am searching a pen of that one, so maybe it is relevant, but maybe it is not irrelevant to you. By knowing the cost which I have purchased a pen or rupees 4, what is the purpose of knowing that particular information to you only? So unnecessarily we will not pass information to the person who does not need. It is not relevant to that particular person. So that means that whenever we will be generating information, it has to be relevant. Then most important part of like once you capture a particular data, you cannot able to change that data easily. So you have to make sure whatever data is captured, it is correct. No erroneous data should be entered into the system. So that is accurate. Complete means ki once you get the information, there should not be any confusion, or you should not ask, you will not feel like asking another question. So whatever information will be passed on to the relevant manager or employee, he will get the whole meaning of the purpose of the communication, and he should not have any question regarding that particular information. That is complete. Then we are have current means ki at this particular instant, as per your watch, the data has to be correct. That is current data. And there is economical. So like obviously when you are capturing data, then you are processing data to generate the information, there is certain cost involved. Now to capture the data and generating the information, if it incur huge cost, again in sometimes we just ignore that data. So like it has to be affordable. So any question from this characteristic of information? Okay. Then what do you mean by data processing? Several times you have heard like data processing. Actually, what happens in data processing? In computers, actually, whatever processing we can do, that is normally physically we do, that is the same thing. Either it is typical mathematical operation like adding, subtracting, multiplication and division, or some logical operation like checking greater than, less than, equal to, or to checking true or false, or like checking like and condition, whether any two condition and or not. So like typical mathematical operation is called the data processing. So data processing is like it is typical calculating, comparing, sorting, encompassing, classifying and summarizing. So that is data processing. Now what do you mean by knowledge? Again, this is my question. What do you mean by knowledge? Anyone tell me, what do you mean by knowledge? Information regarding something. So that is information only. Then what is the difference between information and knowledge? Ma'am, knowledge means basically getting information, skills, like this type of things. Getting perfectness means not perfectness, but getting some. I'll get the points of something to get to know about that things, or which I don't know, but I'm going to learn about that things. By that's we know that how we gain knowledge. So detailed knowledge about getting information. Ma'am, fact, information and skill accuracy, experience or education. Information is the data. Ma'am, knowledge simply means what we know and how we should implement that thing. So first of all, say I have a knowledge of a particular, again, you cannot have knowledge of everything. So it is like knowledge means ki you are having information.
So like any particular subject, that information means ki either you studied that particular thing on a book, or you have experience. Out of the experience, you have gathered knowledge, information. So whatever information is available in that particular field till now, maybe you are having that one, but actually whether you are in a position to apply that information whenever any problem arises, then only you have that particular capacity of identifying that particular problem, and you know the what information should be applicable to solve that particular problem. That is actually knowledge. Say for example, whenever we feel sick, what happens? First, where we go? Normally we go to any particular doctor who is having, say, MBBS, general physician. So after identifying like what I am having, why I am sick, maybe he find out maybe I am having a problem with heart. So normally he does not treat. He identify that particular problem and he forward me to say cardiologist. That means it is expected that cardiologist is having more information regarding that particular heart related problem. So that means it is expected MBBS, general physician, having the knowledge to identify the problem, and he recommend, okay, I need another specialist, that is cardiologist. So it is expected that cardiologist having the knowledge regarding heart. So one is knowledge is like is the information with understanding, experience, skill and accumulated learning. Knowledge is an awareness and understanding of a set of information and ways that information can be made useful to support a specific task or to reach a destination. That means I am having knowledge, information, I am having experience, I have accumulated all the information and learning, so I can able to identify the problem and I can apply that information to solve it. That is knowledge. Then what is information system? It is the combination of people, data, software. Software will run on hardware and hardware will able to communicate with other people through networks. So this is actually the structure of information system. Then another term I am going to use is end user. Who are the end users? So anyone who will be using that information system are called end users. So this can be like who are developing the system, they are also one type of end users, and those who will be using, so they are also end users. So any question from this data, information, knowledge and information system? এন্ড ইউজারটা আরেকবার বলবেন? Whoever will be having in one word I can say like end users is those who are having interest into that particular system. So in case of like one particular business, who is having interest how the business is performing. So like employees can have the interest how business is performing, or system will be used by the employees. So employees are the end users. Similarly, there can be, if say for example bank, if you think about the bank, who are the end users of banking system? So bank employees are the end users, they are using the system, as well as we customers, we are withdrawing money, we are depositing money, we are interacting to system through ATMs. So we are also the end users. So these are like use wise. Second one is who have developed the system for the bank, maybe some IT company. So when they were developing the system, they are also end users. Any question? No, ma'am, it's clear. Okay. Now tell me, what do you mean by system? You have studied so many systems. Now tell me, what do you mean by system?
system means everything performed in a proper manner. Yes, ma'am. It means, I think, set of principles according to which something is done. Give me example of any particular system. Don't see the screen. Give me an example of a system. Any topic. You can give example from geography, history, biology, physical science, chemical science, whatever. Give me an example. Some coding programme coding মানে কম্পিউটারের যে Program coding is a system. Ma'am, solar system, telephone system. Okay, solar system. Okay, telephone system. ম্যাম সিস্টেম বলে একটা ইনফরমেশন প্রসেস করে সিস্টেম বলে এটা ম্যাম ইকোসিস্টেম Human body. Okay. Cricket board. Cricket board? Yes, ma'am. BCCI is control under the system only. System. Again, any other examples? Number system. Number system. So you have given examples like system. Tell me. সাপোজ ধরুন কোনো যদি মানে মেশিন যদি আমি স্টার্ট করতে যাই, দেন আমাকে পাওয়ার সাপ্লাই লাগবে এবং দেন স্টার্টার লাগবে। এই যে টোটাল সিস্টেম মানে মানে এই যে মানে টোটাল যে আর কি অ্যারেঞ্জমেন্টটা, এটা একটা সিস্টেম। মানে ওটা যে মানে স্টার্ট যে করবো আর কি কোনো মানে মেশিন। To start the machine is a system or machine itself is a system? না 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 ম্যাম, টোটাল মানে টোটাল এই যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা, এই যে মানে পাওয়ার সাপ্লাই, টোটাল অ্যারেঞ্জমেন্টটা হচ্ছে সিস্টেম। Democracy system. Democracy system. Okay. So whatever examples you have given is absolutely correct. So like why you are referring it as system? I am giving you another example. It will be easier to identify what I am trying to say. Say like in our human body, we are having how many systems? এই বায়োলজি নিয়ে কেউ পড়োনি? বলো। কি বললে বুঝতে পারলাম না। Nervous system. 11. So in our body, nervous system, digestive system, we have nervous system, respiratory system, blood circular system. So like again, that means ki as a whole human being is a system and the skin is the boundary, outer boundary basically. Skin is the outer boundary or for interacting with outside. In outside, as someone mentioned, we are actually in the ecosystem. So just think about it. Our skin is a boundary. Inside the skin, we are having so many systems and it is running the so many systems. So each system again having a boundary, like blood circular system does not interact with our digestive system. They are, if they communicate, they have to communicate through that particular boundary. It's like blood is traveling through say veins and our আর কি জানা আছে ভুলে গেলাম নামটা, vein আর কিছু দিয়ে blood যায়, artery. So like but they don't, from through that one actually they are getting oxygen from our lungs, that is our respiratory system. That means ki inside a particular system there can be separate systems, they are known as subsystem, but for each and every system there should be a boundary. And typical definition of a system is there should be input, there should be certain process on those inputs and you are going to output. So input, process, output is the basic definition of any system. So system is a group of interrelated components working together
towards a common goal by accepting inputs and producing outputs in an organized transformation process. So, like input, in case of the organization, it is raw material, data, human resource, energy, power supply, water. So those all are input. It will follow certain processing, and after processing, that in the process, it will convert input to output, and in the output we are going to get either physical goods or certain service or information system. So if you think like it is, so everyone can see the screen now. So it Yes, is ma'am. input means ki input of all your raw materials and other things, then it goes to the manufacturing process and it goes output. So raw material, see, these things is within a boundary. So organization or system will be within a particular boundary. See, I have put it in inside a boundary border, and this arrow, that means ki raw material is coming from outside the organization. So that means it is coming from outside the boundary. So as I have told you, our skin is the boundary. So we are getting oxygen from environment. So input is coming from whatever coming outside the boundary, it is called environment. So input is coming from the environment, employees are coming from the society by some transportation system, then it goes to the manufacturing output. If output is not of desired level or it is not as per our specification, so it is controlled by the management, or there should be certain feedback system, and accordingly output, and again output is going to the environment, and in the environment there is other systems, like it can be banking system, your supplier, your competitor, your legal system, your government, all are in the environment. So any question from this one? No, ma'am. So this is the basic structure of any system. So that means ki what, as per the definition, input, process, output, you can define anything whether it will be a system. So similarly, education is a system, healthcare is a system, then your airlines is a system, your transportation is a system, they are using communication system, as well as our business itself is a system. So if a system is having feedback and control components to have the output of a desired quality level, it is called cyberneting system. And in some cases, there is in the some system, there is a concept called self-monitoring and self-regulating system. So like as in a human body, we can adjust our body as per the requirement. When you go to hills, sometimes if it is a high, there is a height is more, we feel sometimes that we are not getting sufficient oxygen, sometimes we feel cold, but not necessarily if I feel cold immediately I wear sweater or shawl. So our body has a mechanism, automatically it adjusts the temperature. If we go like through steps, if I goes second floor or third floor, sometimes our pulse rate or heartbeat increases, but ultimately what happens, like our body adjusts it. So similarly there can be system which is self-monitoring and self-regulating. It is called cybernetic system. And nowadays, where can you give example one particular system where the machines or the system is having this adjustment, it automatically adjusts? So nowadays, this many system, like you, if you see this new micro machines or what happened? If you are using nowadays air conditioner, if you see the fridge, it is having this self-monitoring system. If it reaches a particular temperature, automatically it switch off this compressor. So it keeps the temperature. Once this temperature decrease or increase, then accordingly it adjusts. So
Feedback is basically the performance of the system. Control, whenever there should be a control like monitoring and evaluating the feedback whether system is moving towards the achievement of its goal. Like sales manager, he exercises control over the sales people, or he or she reassigns salesperson to new sales territory. If after evaluating the feedback of like whether he or she is performing well or not, if he is a good performer, then maybe in some area where the company is not performing well, so sometimes that person is sent to take control of the situation. The environment is system exists in our environment. So where the environment means where the other systems are existing, and all the environment of a system will be having a boundary. So environment is the supra system within which an organization operates. So just see this one. The again the same thing. If we are having input, process, output, management is basically controlling. So this is the boundary of the system, and government agencies, suppliers, labor unions, customers, they are the boundary. হ্যালো ম্যাম, আমি 6th সেমিস্টার, আমি আপনাদের কলেজ থেকে 6th সেমিস্টার বলছি ম্যাম। Okay, any question from this one? System and থেকে মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটটা data and information চাইছি। ওরা বলছে যে কলেজের প্রিন্সিপাল বা কলেজের কাউকে সাইন করাতে বলবে, এইচওডি। Again, as now you have understood, in case of the business, if it is a business can be of two type. One is manufacturing, another is সাইন করা কেউ আছে এইচওডি বা যে প্রিন্সিপাল স্যার? Principal sir বা HOD he is not the student of our college, I think, ma'am. Somebody has how come he is get hold of this our pastor in this somebody is giving him this ID, I think so. Somebody has given him the ID. ম্যাম কাছে কথা বললে ভালো হবে ম্যাম। अनजाना আমার সিস্টেমে গ্র্যাজুয়েশনটা হলো, এই 6 সেমিস্টার রেজাল্ট দেবে না? Okay, ma'am. What was the name? Something Ayub like that. It was a very weird name. I can't remember. Chodo. So like again, system is of different type. One is abstract and physical. Abstract and physical, just think about it. Physical system where I can have a control or input, process, output. Abstract system are those systems actually which is still in the conceptual stage or still in the laboratory, where they are thinking that okay, there can be a relationship among variables which can be established, but ultimately any system is not viable or physical until and unless economically it is used for certain purpose. So that is abstract. We are expecting like we can reach to say Mars, or we can reach to moon, like where we can establish another world, another accommodation sort of thing. So these are concept is abstract. Still it is abstract. We are thinking there can be another galaxy where there can be like existence of life. So this is the concept is still in the abstract stage. In reality, still we have not proved it that it is feasible or not. So system is basically either physical or abstract. Second one, system can be open or system can be closed. Third one is probabilistic and deterministic. First one I am giving you. So listen this one carefully. It will be required for all this specialization of finance and marketing. What system is probabilistic? In which system is deterministic? Probabilistic means ki in definite terms I cannot say what will be the output. In deterministic, in definite terms I can say what will be the output. So can you give examples, like if you give certain input, it will go through certain process,
But in definite terms, I cannot say what will be the output. I can predict certain probabilistic value that, okay, this can be the output. Any idea where output I can say in probability terms? ম্যাম বলছিলাম যে থার্ড পয়েন্টটা ম্যাম একবার বলবেন, বুঝতে পারলাম। থার্ড পয়েন্ট বলতে কোনটা বলছো? এই ম্যাম সিস্টেম ইজ এ প্রবাবিলিস্টিক এন্ড হ্যাঁ, সেটা আমি ডিসকাস করছি। Probabilistic output I can predict at a certain range. In definite terms, I cannot say what will be the outcome or output. In deterministic, in definite terms, I can say what will be the output. অনেকবার শুনেছো, but just think about it, where you can say, okay, this can be the output. You can predict a range, but not in exact, not in definite terms. Maybe I cannot able to give you the convincing. Say for example, say like you are having treatment of a patient. ভালো বলেছেন। Like some hospitals are written it is ISO 9002 or 9004. So like they are quality control hospital, but they don't give guarantee like that patient will survive or not. Okay, now just I reframe the question. Say like I give you maybe say like your parents give you 1 lakh rupees. So like they ask you, I am giving you this 1 lakh rupees and you can do whatever you want, but I want return after 1 year value which is more than 1 lakh rupees. What you are going to do with that 1 lakh rupees? And invest in share market. Share market invest করবে। Share market invest করবে। So is there any chance like in the share market it will increase the value? Yes ma'am. Sure, আমি ব্যাংকে ডিপোজিট করব। Not ma'am 100%. ক্রিপ্টোকারেন্সিতে ইনভেস্ট করব না এখন। কি কারেন্সিতে? ক্রিপ্টোকারেন্সি, বিটকয়েন। Cryptocurrency. Cryptocurrency again, like there is different cryptocurrency. All cryptocurrencies are not legal. বিটকয়েন Bitcoin is not legal in India. লক্ষ্মী চিট ফান্ড আজকে হয়নি ম্যাম, অন্য দিন তো হবে। করব। ম্যাম মিউচুয়াল ফান্ড এক্স্যাক্টলি অনেকটা রেগুলেটেড নয় ওটা। লক্ষ্মী চিট ফান্ড, লাক্সারি চিট ফান্ড। ম্যাম ব্যাংকে ডিপোজিট সেটা ম্যাম মিউচুয়াল ওটা ফান্ড আমি নিয়েছি, ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট করবে, ওটা আমি নিয়েছি। শেয়ার মার্কেটে টাকা নেবে রাখবে, সেটাও নিয়েছি। Is there any other option? Ma'am, I will invest in property, ma'am. You invest in property, okay? ম্যাম গোল্ড You will purchase gold, okay? So whatever options you have given, now tell me in which you can say what will be the value of that 1 lakh rupees after 1 year. 1.5 lakh. কোথায় 1.5 লাখটা কোন অপশনে হবে? তোমরা যে অপশনগুলো বললে। I think most probably Share. ম্যাম নো কনফার্মেশন, অনলি প্রবাবিলিটি। শেয়ার মার্কেটে হতেও পারে, নাও পারে। 1 লাখ টাকাটা 10 লাখ টাকাও হতে পারে, 1 লাখ টাকার ভ্যালুটা জিরো হতে পারে। ম্যাম ল্যান্ড। gold, I guess. Gold, again in gold price you don't know whether gold price is going to increase or decrease. ফিক্সড ডিপোজিট ম্যাম। দিলে ওটার ইন্টারেস্ট মিউচুয়াল ফান্ড সেখানে ক্যালকুলেট করা যাবে ব্যাংকে রাখলে টাকাটা। मैम लैंड का ऑप्शन ठीक है, लैंड को बाद में बेचेंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा। Again in definite terms you cannot say. মাসে আগের মাসে 1 লাখ का कोई लैंड नहीं आएगा। তো ওটা তাড়াতাড়ি লাগবে, এটা কি করা যেতে পারে? See, like in definite terms the option is like
you can calculate and say like হ্যাঁ what ম্যাম will be আমি the আমার value of বলুন 1 lakh rupees after 1 year if you Market- invest in, as someone market certificate? mentioned, that in fixed deposit. Because whenever you are depositing in fixed deposit, they will give you the certificate what will be the rate of interest, and if you invest it for 1 year, how much you are going to get it in return. So there is a fixed rate of interest and you can calculate, and they will give you the certificate, and after 1 year you are going to get the money. So in definite terms you know what will be the output. So that is deterministic. But whatever other options, again those other options are also correct. But similarly, like in case of it is in the share market or mutual fund or in gold or in land, you can expect, okay, it can vary at a certain range, but in definite terms I cannot say what will be the value after 1 year. So those outputs are having certain probability attached to it. So those system are called probabilistic system. আমার নিজে ব্যাংক আছে Is this clear? Probabilistic Yes. and deterministic. If it is probabilistic, ma'am. actually what happens, like risk will be much more. So like if, say for example, if you do the fixed deposit, so interest rate will be very less than whatever. So normally, say for example, interest rate is approximately 5 to 6% for 1 year, say for example. So whether in case of this, if you invest in share market, there is no limit. The return can be 20%, return can be 30%, return can be 50%, or return can be negative. Similarly, in case of the gold, there can be tremendous dump, or it can be at the same position, or maybe it can be reduced. So in definite terms, you cannot say what will be the output. Have you understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So that is the difference. Which system will be probabilistic and deterministic? To control this particular deterministic is easier for a manager. But if the decision is having like probabilistic system, the risk will be much more on the manager. So like all these investment bankers, or if you are having a money, where you are going to invest in case this particular options, like it is very critical decision because risk is higher. Maybe as risk is higher, return also can be very high. Similarly, there the system can be of two types. One is open system, another one is closed system. Open system is like, as I have mentioned, I have shown you that system is working within a particular boundary, and outside the boundary there is environment. So any change or any fluctuations in the environment, whether the inside that particular system react, that is open system. But if the system does not depend on any factor of the environment, it can goes on as it is closed system. So can you give example of open system and closed system? So like if the price of a raw material or price of electricity or price of transportation increases, again the business is going to react. Maybe the cost of production will increase, so you have to increase your selling price. So somehow there will be a confusion. But what happens in case of when HR department in consultation with your superiors, so some employees are getting promotion. So it is typically internal. It is not depending on any external factors. So those type system or those decision typically is closed system, where it is not depending on external factors. So three types of category of system I have mentioned. One is physical, abstract. Second one is probabilistic, deterministic. Third one is open system or closed system. Any question from this one? কি বললে বুঝতে পারলাম না শুক্লা। ম্যাম আমি বুঝতে পারিনি, একবার বলবেন কোনটা বলো? ক্লোজ যেটা বললেন।
ক্লোজ হচ্ছে যখন তোমার কোনো ডিসিশন বাইরের অন্য কিছুর উপরে ডিপেন্ডেন্ট না। আমি প্রমোশন পাচ্ছি কি পাচ্ছি না সেটা টোটালি ইন্টারনাল টু দ্য অর্গানাইজেশন। It does not depend on government, it does not depend on customer, it does not depend on market, or it does not depend on any factor on the external environment. So in those cases, it is typically closed system. Open system, when it depends on external factors, like what will be the selling price or what will be the cost of how much you are going to produce, that depends on external factors, like what is the cost of the raw material, what percentage is the GST, how many customers you are going to sell. So like maybe that it is a lean season, so you cannot produce that much amount, or there is a lots of competition, so you are not in a position to sell all items. So these are the external environment is influencing the operation of the business. So it is typically open system. ওকে ম্যাম, বুঝতে পারছি এবার। ম্যাম অ্যাবস্ট্রাক্ট সিস্টেমটা আরেকবার রিপিট করবেন? কোনটা? অ্যাবস্ট্রাক্ট সিস্টেমটা। Abstract system is basically, again, system means ki, as in last class I was mentioning, like mathematical equations or science, like sometimes we able to identify there is a relation among say 2-3 variables, but in definite terms we don't know. So till you don't know the exact relation, it is typically will be in the experimental stage. So till it is in the experimental stage means ki either it is going to simulate it is in someone's mind, or it is in the laboratory, they are using it or manipulating the data to find out the relation. So typically if it is inside someone's brain or inside the lab, they are trying to conceptualize the system. Till it is physically viable, it is in the abstract. That means it is in your mind, it can be, but in definite terms still it has not been established. Till it is established physically, economically, it is in the abstract. So that those are, so typically if you say like in 100% abstract system is not there. হ্যালো ম্যাম, ক্লোজ সিস্টেমের একটা এক্সাম্পল দেন আপ, প্লিজ এক এক্সাম্পল। ক্লোজ সিস্টেম, see closed system is like say for example, company is has come for a campus interview, and company is interviewing all of you, and they are selecting a particular candidate. So it is typically company's own decision. We are not going to influence, or we are not in a position to influence, or they are not seeing like what is happening outside. It is totally internal decision. So it is typically closed system. থ্যাংক ইউ ম্যাম। যেটা বলছিলাম, হ্যাঁ ঠিক কথা। Any question? Okay, now take an example of a system. Say banking. Banking is a system. So what are the inputs? What is the process and what is the output? So in case of the bank, what are the inputs? money input করতে, and output is service. Huh? And output is service. Output is service. Okay. Output is interest. Interest. Okay. হ্যালো ধ্রুব বলছিলেন। So input you can say like, okay, basically input is customers who are asking for a service, and output in definite terms you can say satisfied customer, either he is depositing money or taking loan or withdrawal money. So company is basically giving certain services in case of the service industry. So if it is a money, basically customers, they are the inputs,
It is managed by bank employees and output. Now just think about how many different types of operations run by a company. হ্যাঁ আমি নিজে কইতে পারি ওটা মুশকিল নয় Ma'am, repeat again, please. Ek minute. Who is Avaya? কলেজে শুধু গার্ডগুলো বসে আছে আর কেউ নেই It's not from our class. But I cannot able to see this one. So if it is not from your class and you are passing on this particular user ID and password, then you will be punished. This is the same guy who was just entering and then, leaving the class. That means you are passing the information someone from you. না না বেরিয়ে এসেছি কি দাঁড়াবে না আমি বাড়াচ্ছি I cannot see the name in the list actually. ম্যাম ও বলে আবার চলে গেছে লেফট হয়ে গেছে ওই জন্য দেখতে পাচ্ছেন না হয়তো আবার জয়েন করে আবার বলবে কি বলতে যাচ্ছিলাম ভুলেও গেল আচ্ছা so like what are the different so for example you want to open a bank account so you are a prospective customer you want to open a bank account now just think about it how many processes are involved over there if you want to open a bank account whenever I want to open a bank account Yeah, ma'am. You can use online process or form submission, ma'am. Form submission. So first you need a form which has to be submitted. You have to fill up a particular form. You have to submit it. So whether that you do physically or through online nowadays, it does not matter. So whenever is this a sufficient condition to submit a particular form to open a bank account? No, ma'am. No. Other informations are required. Yeah. This is the only first step. Or first now document. once you submit that particular form, now what the bank employees does this? Processes the information. Process the information means how? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है उसके बाद अगर सही रहता है तो वो पासबुक ये सब प्रोवाइड करता है So that means once you place this, that means one process is submitting of the application. Second, immediately like you have to either if you are a salaried person, like you have to provide your salary slip, a last 3 months salary slip, or your address proof, or your KYC document. So in the background, they have a system that check. Okay, actually you reside in that particular place, or you are working at that particular company. So certain verification has to be done. That means objective is to open a bank account. So already 2 sub process we have identified. One is application submission. Second one is verification. Then after verification is everything they find out okay sufficient to open. Then what happens? They open আমি এই কথা বলছি না স্যার আমার or gives you an account number এইচওডি এর সাইন চাই মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট that means ki so operation was opening a bank account so inside this opening a bank account we have already find out there is 3 sub process application verification and allocation of a account number so there can be one process or as I have defined you one system. Inside that particular system, we can have different subsystems. So bank is a system. Inside bank, there is one subsystem is opening a bank account. And inside the bank account opening, we are already having, again, it has been broken down. 3 sub-process, that is application, verification, and allocation. Now, after you have this particular account number with you, what are the next other operation can be done in the bank? You can either deposit money, you can withdraw money, you can take loan,
or you can make certain investment. That means there are other 4 processes or sub processes which can be done. Now again think about it. You want to withdraw money from a bank. Now in the background, what happens? So like what happens, like if you go to any particular ATM, first what happens, like you have to insert your debit card, you give your PIN number. Now in the background, what happens whenever you give this one? ম্যাম পিন নাম্বার দিলে আমাদের পার্সোনালি অ্যাকাউন্টটা খুলবে বা প্রসেসটা অন হবে, মানে অনলি আমার জন্য প্রসেসটা অন হবে যেহেতু আমি আমার পিন নাম্বার দিয়েছি তাই। So that means ki it is authentication process. It authenticates, okay, you are such and such, it matches with your name and this is your password only. So bank immediately, like again nowadays, first the case consideration, you are withdrawing it from the same bank ATM. So immediately it find out, okay, this is the person, this is this one. So what is account number? So in the database already you are having like, okay, this is the name, this is the password, this is the account number and how much balance he or she is having in the account. So whenever you give that, okay, I want to withdraw 10,000 rupees. So immediately what happens, like immediately system does not decide whether you are in a position to withdraw. Maybe in your account you don't have 10,000 rupees, it is say in your account you are having 9,000 rupees. So immediately it checks what is the withdrawal money and how much is the balance available. So if it is less, immediately it will decline, you don't have sufficient balance. So that means ki whenever you are trying to withdraw money, in the background first it is verifying it is authentication your identity, then it is verifying with whether you are having sufficient balance. It checks if you are having more, say in your account you have 20,000 rupees, you want to withdraw 10,000 rupees, it checks, matches, it gives you the money and immediately in the background what happens, like immediately your balance have to be updated. So 20,000 minus 10,000, this data processing in the background will be done. So function was, system was withdrawing system, but inside withdrawing system, first it is authenticate your card, second it verify your account, then it checks whether you are having sufficient balance, then it gives the money, and fourth one is the updating the balance. So immediately that means ki one system can have multiple sub process, we have to identify it correctly. So one bigger system will be having multiple subsystem. Is this clear? Yes, ma'am. Any question? Now, as you are quite popular with all this digital system of banking, but down the line, say before 10-15 years before, it was not like that. Every time physically you have to visit the bank and do all this operation. But nowadays you just go to any ATM, you can withdraw money, or by sitting in your home you can digitally transfer your fund or anything. Acha, there is another 2 concept যেটা নিয়ে একটু ভেবো, আমি পরের দিন জিজ্ঞেস করব. What do you mean by online and real time? So business system has to be either online or real time or offline or batch like. So what is the perspective of these 3? So just 2 first you identify, খুঁজে বের করো what do you mean by online and real time. Any question or do we end over here? So like as you are having problem, if you want to come on Monday, you can let me know, Monday or Tuesday, whichever will be convenient for you. Ma'am, on that note I have a question. বলো. আমি আজকে গেছিলাম মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট তুলতে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে, বাট ওরা একটা ভেরিফিকেশন করার পরে বলছে যে মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটটা আমাদেরকে ডিসেম্বরে দেওয়া হবে, ডেলিভার করা হবে। হঠাৎ কি ভেরিফিকেশন করে ডিসেম্বরে দেবে বললো? আই ডোন্ট নো ম্যাম, আমি জিজ্ঞেস করলাম যে এরকম এত দেরি, তো অসুবিধা হয়ে যাবে। বলছে আমাদের তো কিছু করার নেই, এরকম টাইম ডিফারেন্স বলা আছে, তো
এটা কি করা যায় একটু বলুন না। আমি এক্স্যাক্টলি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ব্যাপারে আমি অতটা জানি না, একটু ওরা তো টাইম নেয়। তুমি একটা জিজ্ঞেস করতে পারতে যে মানে আর্লি, অনেক সময় 100-150 টাকা দিলে তাড়াতাড়ি দিয়ে দেয়। ওকে ম্যাম, আমি ওটার ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে নেব। বাট আমাদের না, কি যদি এখানে, দেরিও বলে, তুমি অ্যাকচুয়ালি তোমার কাছে তুমি ফর্মটা সাবমিট করলে ওরা একটা রিসিপ্ট দেয়। হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা দিয়েছে। হ্যাঁ, তুমি অ্যাটলিস্ট প্রসেসটা ইনিশিয়েট করলে, যদি মানে তুমি ওই যে টাইমের মধ্যে আমাদের ডকুমেন্ট সাবমিশন করার ডেট থাকে তার মধ্যে না হলে, আমরা যেহেতু ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি টু ইউনিভার্সিটি আমরা ওই রিসিপ্টটা অনেক সময় পাঠিয়ে দিই, যে ইউনিভার্সিটি এখনো দেয়নি বলে। তো ইন দ্যাট কেস ওরা ডকুমেন্টস ফেল দেখায়, রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা দিয়ে দেয়, কিন্তু যেদিনই তুমি ওই ইয়েটা পাবে সেই দিনই হচ্ছে তোমাকে ওটা, কারণ যতক্ষণ না মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটটা দেবে ততক্ষণ ফিজিক্যালি তুমি নাম্বারটা হয়তো পেয়ে যাবে, সার্টিফিকেটটা পাবে না। ওকে ওকে ঠিক আছে ম্যাম। তো যেদিনকে আমি সার্টিফিকেটটা পেয়ে যাবো তারপরে সাবমিট সাবমিট করে করেছো, দিয়ে দেবো। অ্যাটলিস্ট সেই সেই মানে ইয়েটা আমার কাছে থাকতে হবে যে আমি ওইটা ইউনিভার্সিটিতে ফরওয়ার্ড করতে পারি। ওকে ম্যাম, ডান। থ্যাংক ইউ ম্যাম। ওকে ওকে, যদি কারো কোনো কোশ্চেন না থাকে উই এন্ড ওভার হিয়ার। থ্যাংক ইউ। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.